Vegan the option. Enough.
எல்லாரும் வந்துட்டீங்களாமா? Good afternoon, ma'am. குட் ஆஃப்டர்நூன். ஜெயந்தி ஜெயந்தி யாருமா? ஜெயந்தி, பவித்ரா பவித்ரா ஜெயந்தி யாருமா நீங்க? நியூ ஸ்டூடெண்டா? இந்த கிளாஸ் தான் வரேன் மேம். எந்த பேட்ச்? பண்ணல. ஜான். ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஏன் அட்டெண்ட் பண்ணல? கிளாஸ் இருக்கிறது தெரியும்ல? எஸ் மேம். டேட்டா இல்ல மேம். என்னமா? டேட்டா காலேஜ் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருந்துச்சு, அதுலயே டேட்டா ஃபுல்லா காலி ஆயிடுச்சு மேம். பவித்ரா யாருமா? நான் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். பவித்ரா தான் பேசுறதா? எஸ் மேம். ஜெயந்தி, ஜெயந்தி பவித்ரா கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணுமா? பவித்ரா ஏமா வரல கிளாஸ்க்கு 2 நாளா? உங்க வாய்ஸ் கேட்கல. பவித்ரா வாய்ஸ் வரல. டேட்டா இன்சஃபிஷியன்ட்டா இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன். உனக்கும் டேட்டா ப்ராப்ளமா? எஸ் மேம். ஜெயந்தி இருக்கியாமா? ஜெயந்தி வீடியோ ஆன் பண்ணு. ஜெயந்தி எங்க போயிட்டியா? ஓகேமா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வால்யூம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி 3 டைமென்ஷனல்ல சிலிண்டர்ஸ் என்ன, சர்ஃபேசஸ் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ரொம்ப டீப்பா டயக்ராம் நான் டிரா பண்ணல. சிலிண்டர்னா எப்படி இருக்கும், சர்ஃபேஸ்னா எப்படி இருக்கும்ன்றது மட்டும் சொல்றேன். மித்ரா, பூரணி, ஹரிணி வரல. Cylinders and surfaces. First cylinder பார்க்கலாம். கிருஷ்ணன், அங்க இருந்தாமா சத்தம் வருது? இங்க இருந்தாமா? எங்க இருந்தாமா? உன் சைடுல இருந்தா சத்தம் வந்துட்டு இருக்கு பாரு. இங்க எதுவுமே இல்லையா? மேல நாய் தான் இருக்கு பறிச்சுட்டு. நாய் சவுண்ட் தான் சொல்றேன். அப்படியாமா? மேல ஹவுஸ் ஓனர். ஓகேமா.
So point wise எழுதிக்கோங்க. Cylinders and surfaces பார்க்கலாம். First cylinders point wise எழுதிக்கோங்க. First point. Equations have எல்லாரும் எழுதுறீங்களாமா? Yes, ma'am. Okay. Equations have only two variables. Equations have only two variables. Second point. These equations, second point, these equations gives the trace of the curve. This equation gives the trace of the curve on the coordinate plane. These equations gives the trace of the curve on the coordinate plane denoted by the given variables. Denoted by the given variables. Third point, the trace does not changes. The trace does not changes along the directed axis. The trace does not changes along the directed axis. Fourth point, curve is directed along the axis of the missing variables. Curve is directed along the axis of the missing variables. மறுபடியும் first pointல இருந்து சொல்றேன். First point, equations have only two variables. Second, these equations gives the trace of the curve on the coordinate plane denoted by the given variables. Third, the trace does not changes along the directed axis. And fourth one, the curve is directed along the axis of the missing variables. Example, first example, z equal to 4 minus x square. So our first point for finding cylinder equation is two variables x and z. Here we have the trace on xz plane. Here we have the trace on xz plane and the trace is directed towards the y-axis. So how to find this is a cylinder equation. First pointer, we want two variables, any variable x or y or z. So here we have x and z. So this equation have two variable and our trace on the, so in the variable கொடுத்திருக்காங்களோ அந்த variable plane தான் நம்மளோட trace இருக்கும். Here x and z. So our trace is on xz plane and here the missing variable is y-axis. Y. So our trace is directed towards the y-axis, the missing variable. So three-dimensional z equal to 4 minus x square. எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம்.
Here z equal to 4 minus x square. So I'm taking minus common. So x square minus, sorry. So I'm taking x square, left hand side, x square equal to 4 minus z. Minus z. Minus I am taking common. So z minus 4. So what is this equation, ma? Parabola. Parabola. So I am taking small x equal to capital X square and minus capital Z. Minus z. Here the vertex is 0, 0, comma 4. okay. Hmm. So this is x square equal to minus z is a parabola. This is a parabola, and your parabola towards the negative z axis. Parabola diagram will come towards the negative of Z z axis. axis. So we know that x square equal to minus z. This is a parabola equation. So here the vertex is 0, comma 4. That is vertex x coordinate 0 and z is 4. 4. Positive 4. So I am writing here. So how to draw the diagram? Here we are shifting this 4 on z axis upper side. So upper side z positive z axis, shifting this 4, shifting up 4 on z axis, that is 1 2 3 4. So this is I am shifting in z axis 4 points above on z axis. Next, so I am next, so we want x value, put z equal to 0, so x is equal to plus or minus 2. So this is x axis positive, negative x axis, this is 2, this is minus 2.
ஸோ உங்களோட பேரபோலா ஈக்குவேஷன் எந்த டைரக்ஷன் போகுது அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் த மிஸ்ஸிங் வேரியபிள் y axis. Your trace is directed towards the y axis. What is your trace here? Your trace is a parabola. So your parabola is directed towards the missing variable y axis. So we are finding x equal to x values plus or minus 2. So plus 2 and minus 2. Then vertex is 0, 4. Then we are drawing our trace, that is parabola, towards the y-axis. So z equal to 4 minus x square in the equation உங்களுக்கு 3D ல இப்படி தான் இருக்கும், 3 dimensional. So இந்த diagram 3 dimensional diagram இது எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ்ல யூஸ் ஆகாது. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ்ல நீ ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது இந்த சிலிண்டர் ஈக்குவேஷனா இல்ல சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷனா. ஸோ ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீ அதை ஃபைண்ட் பண்ணி லிமிட்ஸா நம்ம இந்த XY Z 3 ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த XY Z 3 ஆக்சிஸ்லயும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட்ஸை YZ பிளேன்லயும் பர்டிகுலர் லிமிட்ஸை XY பிளேன்லயும் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டாபிக்கும் தியரிஸ்லாம் நான் கொடுப்பாது எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுடைய z equal to 4 minus x square diagram வந்து 3 dimensional எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதோட trace வந்து parabola and your parabola is directed towards the missing variable y axis. This is the main point. work ஆகாது. மேம் சொல்லுமா. மேம் ட்ரேஸ்னா வந்து எந்த டயக்ராம் வருதோ அதுதான் ட்ரேஸா மேம்? ட்ரேஸ்னா என்னது? ட்ரேஸ் கர்வ் எல்லாமே சேம் மீனிங் தான். கர்வ் நீ ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது இது என்ன கர்வ்ன்றத ஃபைண்ட் பண்ணணும். 3 டைமென்ஷனல்ல இது சிலிண்டர். ஓகேவா? சிலிண்டர் ஈக்குவேஷன் வந்து இது உனக்கு இப்ப டுவர்ட்ஸ் y ஆக்சிஸ்க்கு சிலிண்டர் ஈக்குவேஷன். அந்த சிலிண்டர்ல இன்சைட்ல இருக்கிற கர்வ் என்ன கர்வ்ன்றத நீ ஃபைண்ட் பண்ணும். சம்டைம்ஸ் இது எலிப்ஸா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இது சர்க்கிளா இருக்கும், சம்டைம்ஸ் இது பாரபோலா இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரேஸ் ஆர் கர்வ் என்னன்றத நீ ஃபைண்ட் பண்ணும். பட் திஸ் இஸ் அ சிலிண்டர் டுவர்ட்ஸ் த y ஆக்சிஸ். சிலிண்டர் எப்படி இருக்கும் தெரியும் இல்லையா? ஓகே தெரியும் மேம். நெக்ஸ்ட் போலாமா? நெக்ஸ்ட் 9x square plus 4y square equal to 36. This also two variables, but here the variables are x and y. Trace on xy plane and trace is directed towards the missing variable z axis. Z axis. So what is this equation? Intercept form convert பண்ணனும். Intercept form ellipse.
9x square ellipse ma'am, sorry. 4y square equal to 36. X square by 4 plus y square by 9 equal to 1. That is x is equal to plus or minus 2 and y is equal to plus or minus 3 intercepts. X intercept or plus or minus 2 and y intercepts are plus or minus 3. Sure, ma'am. So this is the your curve is ellipse here, and towards this ellipse is directed towards the missing variable z axis. Axis. So your x intercepts are plus or minus 2, 2, minus 2, and your y intercepts are plus or minus 3. So y value plus 3 and minus 3. So your curve is directed towards the z axis. Axis. So what is the trace here? Ellipse. So this is also your cylinder, but cylinder inside the trace curve is a ellipse here. Ellipse. So towards the missing variable z axis. Next, surfaces. First, surfaces, pointwise edikoma. Surfaces have all three variables. Surfaces have all three variables. Second, traces occurs on coordinate planes. Traces occurs on coordinate planes. Third, determine type of surface. Determine the type of surface.
Determine type of surface. Fourth, determine the directed axis. Determine the directed axis. Next, find the trace on the coordinate plane. Find the trace on the coordinate plane. Next point, find at least 2 other traces along directed axis. Find at least 2 other traces along directed axis. First one, ellipsoid. Ellipsoid equation, x square by in 3-dimensional x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1. For ellipsoid, the following condition must be satisfied. For ellipsoid, the following condition must be satisfied. First point, everything is positive. Everything is positive. Second, all powers are 2. All powers are 2. It has a constant. So this is the ellipsoid equation, how you will find. So everything is positive here. Then all powers we want 2. 2. Then we want one constant Constant. RHS. Here the standard form help for finding the traces. Here the standard form helps to find the traces. Ellipsoids are basically an ellipse in 3-dimensional. Ellipsoids are basically an ellipse in 3-dimensional. So we can find the intercepts very easily. Ellipsoids are basically an ellipse in 3-dimensional. So we can find the intercepts very easily. That is x is equal to plus or minus a, y equal to plus or minus b, and z equal to plus or minus c. Example, nine x square plus 4y square plus z square equal to 36.
So this is first how to find a surface. We have three variables. So now what we Then do is surface. What type of surface we have to find? This is a ellipsoid. solid. So everything is positive. All. So how we can change this? X square by 4 plus y square by 9 plus z square by 36 equal to 1. The equation is here ellipsoid. Since everything is positive, all powers are 2 and it has a constant 1. Here the intercepts are x-intercept equal to 2, y-intercept is plus or minus 3, z is plus or minus 6. மேம் எவ்ரிதிங் இஸ் பாசிட்டிவ்னா நான் எதுவுமே நெகட்டிவ் அந்த -9 அது மாதிரி இருக்க கூடாதா மேம்? இருக்கக்கூடாதுமா. இங்க இருக்கு இல்லையா ஒரு டேர்ம்க்கும் சென்டர்ல பாசிட்டிவ் சைன். சப்போஸ் இதுல ஒன்று மைனஸா இருந்தாலும் இது எலிப்சாய்ட் கிடையாது. ஓகே ஓகே. This is your ellipsoid equation in 3-dimensional. Finished my ellipsoid. Yeah, maybe. Next cone. So cone general form is x square by a square plus y square by b square minus z square by c square equal to 0. So the following conditions are it has one negative,
All powers are 2. It has no constant. Underline the word no constant. So suppose we have this equation and we have one negative variable, one negative, and all powers are 2 here and no constant, means this is cone. This condition must have to satisfy. Next continue பண்ணுங்க. The standard form helps to find the traces. The standard form helps to find the traces. The trace directed along the negative axis. The trace directed along the negative axis. Here the trace is circle or ellipse. Here the trace is circle or ellipse. Next point எழுதிக்கோங்க. Set negative variable equal to some number. Set negative variable equal to some number. That number divisible by denominator. That number divisible by denominator. Example, z square minus 9x square minus 4y square equal to 0. Ma'am, set negative variable some number, that number. Set negative variable equal to some number, that number divisible by denominator. Example பாருங்க, z square minus 9x square minus 4y square equal to 0. So this is the equation of cone. So how we can change this? So multiply minus on both sides, then divided by 36. We are getting x square by 4 plus y square by 9 minus z square by 36 equal to 0. So we have one negative and all powers are here 2 and no constant. Therefore it is the equation of cone. This trace is directed along negative axis. Here the negative is z. Your trace is directed along z axis. So to find the trace, we are going to take negative variable z is equal to some number, that number is divisible by the denominator. That means என்ன number கொடுக்கலாமா?
plus or minus 6. Set some number, that number is divisible by the denominator. Suppose I am giving z equal to plus or minus 6, you will get 36 by 36. That is divisible by the denominator. Denominator. So it is x square by 4 plus y square by 9 equal to 1. What is this equation? Ellipse. Here the x-intercept is plus or minus 2, y is equal to plus or minus 3. So 3-dimensional cone எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். One minute ma. So இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா z equal to plus or minus 6 இருக்கு இல்லையா? So positive 6, this is negative 6. So இந்த pointல this is y axis, x axis and the z axis. So point 6 la set point plus or minus 6 la point positive 6 la x axis, y axis and z axis. So in the x axis, y axis la we want to draw our intercepts, that is x equal to plus or minus 2 and y equal to plus or minus 3. Your x axis. So your x intercepts are plus or minus 2, 2 and minus 2, and this is your y axis. So our y intercepts are minus 3 and plus 3. So this is the ellipse equation. So trace is the ellipse. Similarly, this negative 6, this is your y axis, x axis and this is your z axis. So x axis, x intercepts are 2, minus 2 and y intercept are minus 3. Here the trace is ellipse. So our cone is towards the directed along z axis. Z axis. So your cone is directed along towards the z axis. Z axis. So நீங்க செட் பண்ணீங்க இல்லையா நெகட்டிவ் வேரியபிள் 6 ன்னு, அந்த இடத்துல x axis y axis extend பண்ணி x intercept y intercept draw பண்ணி உங்க trace draw பண்ணும். Similarly negative point also, then your cone is directed towards the z axis. Z axis.
இந்த கோன் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு வால்யூம்ல ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ்ல யூஸ் ஆகும். கோன் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்றது கோன் ஸ்பியர் அண்ட் சிலிண்டர் வந்து வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ்ல யூஸ் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் ஹைப்பர்போலாஸ் இருக்கு. நான் வெறும் ஈக்குவேஷனும் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருந்தா இது ஹைப்பர்போலான்னு ஃபைண்ட் பண்ற கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன். மற்றதுக்கு டயக்ராம்லாம் அவ்வளோ தேவையில்லை. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமா? இனிமே வர்றது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்ல அந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் வராது. ஒன் ஷீட் ஹைப்பர்போலா மீன்ஸ் x square by a square plus y square by b square minus z square by c square equal to 1. So it has one negative all power 2 it has a constant directed along the negative axis.
மேம் சொல்லுங்க. மேம் பாரபோலாய்ட்ல லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன மேம்? கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் 1. Coefficient of 1 degree variable gives direction. ஸோ இந்த லைன் உங்களுக்கு அவ்வளோ இப்போ புரியாத, பட் டயக்ராம் போட்டால் தான் புரியும். டைரக்ஷன்னா நம்ம பேரபோலா ட்ரா பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்படி சில டைமில் எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம்? ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த வெர்டெக்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம். சப்போஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒய்னா திஸ் இஸ் த பேரபோலா எப்படி வரும்? இதுக்கு டுவர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ இதோட வெர்டெக்ஸ் சப்போஸ் 0,2 இருந்தா 0,2 டுவர்ட்ஸ் த நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ். ஸோ இந்த வெர்டெக்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றத இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டை வச்சு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். சரி, அது எக்ஸாம்பிள் போட்டால் தான் புரியும். புரியுதா சொல்றது நானு? அது நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும். செட் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குமா பேரபோலா இல்ல? ஸோ பேரபோலா அந்த கண்டிஷன் எழுதுனாதான் உங்களுக்கு இந்த கண்டிஷன் புரியும். ஸோ பேரபோலாய்டு ஈக்குவேஷன்னா என்னன்றதை நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப டீப்பா போக தேவையில்ல, கன்ஃபியூஷன் ஆகும். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல எதுவுமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போறது இல்லை சரியா ப்ராப்ளம்ஸ்ல. ஸோ இந்த லைனை விட்டுருங்க, உங்களுக்கு மற்ற கண்டிஷன்ஸ் எழுதுனாதான் அந்த லைன் புரியும். ஸோ அவ்வளோ டீப்பா போக தேவையில்லை இப்போ கிளாஸ்க்கு. நெக்ஸ்ட் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன். Let a function f of x comma y comma z, let a function f of x y z be continuous at every point of a be continuous at every point of a finite region S, finite region S of the three-dimensional space. Every point of a finite region S of the three-dimensional space. It is denoted by triple integral over S f of x y z ds, which is equal to
So in this triple integration, first we have to integrate with respect to z, keeping your x and y as constant. Again then with respect to y, keeping x as constant. Then at last you have to integrate with respect to x. மேம் சொல்லுமா. மேம் டெஃபினேஷன் ஒரு ரிப்பீட் பண்றீங்களா மேம்? Let a function f of x, y, z be continuous at every point of a finite region S of the three-dimensional space. It is denoted by triple integral over S f of x, y. Board la எழுதிருக்கமா triple integral. ஓகே மேம் எழுதிக்கிட்டேன். Integral x1 equal to a, x2 equal to b, psi of x dx, integral y1 equal to y2 equal to phi 2 of x, so உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன் xyz லிமிட்ஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வருதுமா, கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் z லிமிட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் xyல இருக்கும் with respect to dz, z limit function of xy. Next you have to integrate with respect to y, and y limits are function of x, and at last x limits are constant. Okay, suppose உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா क्वेश्चनல இன்டகிரேஷனுக்கு லிமிட்ஸ் கொடுக்காம ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா, so இதில இருந்து நீங்க எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணனும்னா we want z limit in function of xy, so z equal to a minus x minus y, and we want y limit is function of x only, so put y equal z equal to 0. We want y limit in function of x only, so put z equal to 0, and we want x limit is constant, so put y equal to z equal to 0. So இது நார்மல் இன்டகிரேஷன் ட்ரிபிள் இன்டகிரேஷன்ல யூஸ் பண்ற கான்செப்ட். இதுக்கு மேல அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு, ஸ்பெரிக்கல் இருக்கு, சிலிண்ட்ரிக்கல் இருக்கு, கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்ஸ் இருக்கு, அதுல கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கும். சோ இத எழுதிட்டீங்களா? எஸ் மேம். Problem. First problem. Evaluate integral -1 to 1, 0 to z, x minus z, x plus z. Function is x plus y plus z. And dx, dy, dz. கொடுத்திருக்க லிமிட்ஸ் ஆர்டர்ஸ் கரெக்டா இருக்கான்னு பாருங்க. எதோட லிமிட்ஸ்
நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்கிறது இன்னர் இன்டெகிரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் z equal to function of xy, y equal to function of x, x is a constant limit. ஸோ கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுப்பாங்க. சரி, ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் y equal to suppose function of xy ல கொடுத்துட்டு z equal to function of x and x is a constant limit. So suppose x இங்க கூட இருக்கும், x equal to function of y and z ல கொடுத்திருப்பாங்க. So any type of order they will give, you have to find first with respect to x or y or z. So இப்ப கொடுத்துட்டாங்க லிமிட்ஸ் அவங்களே கொடுத்தாச்சு இன்டெகிரல்ல. So first with respect to என்ன பண்ணணும்? Inner integral limit for y தான் y or z. y equal to x of z x is So x and z ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. This is a y y limit. y variable. So inner integration is for y limit. Y. That is y equal to x minus z to y equal to Equal to x plus z. Then y ma'am. second integration X. x. இல்லையா? So first integration y வந்துருச்சு. Next second integration variable z இருக்கு. So this is a limit for x and at last your constant limit is for z. It is z equal to minus 1 to 1, x is equal to 0 to z, and your inner integration is y equal to x minus x minus z z to x plus z. plus z. புரியுதா லிமிட்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு? ம் Next x plus y plus z into first with respect to dy, then with respect to dx, then dz. So which is equal to 1 minus 1 to 1, minus 1 to 1, 0 to z. So இது எப்படி integrate பண்ணலாமா? First with respect to y க்கு integration is y plus square by 2 y square by 2 X x 5 y ma'am x plus z plus y the whole square divided by 2. so எழுதலாமா? ஞாபகம் இருக்கா நான் சொன்னது? a plus or minus x sx so dx னா எப்படி integrate பண்ணலாம்? a plus or minus x the whole square divided by 2. So plus ஆ இருந்தா plus வரும், minus ஆ இருந்தா minus வரும். ஞாபகம் இருக்கா அன்னைக்கு சொன்னது? So அது மாதிரி நான் integrate பண்ணியிருக்கேன் x plus y plus z. Here the variable is y. So நான் first அதை change பண்ணியிருக்கேன். x plus constant மாதிரி தான் நான் ஒரு சைடா கொண்டு வந்திருக்கேன். x plus z plus y the whole square divided by 2, y coefficient positive 1. So here the limits are x minus z to x plus z into dx dz. So which is equal to, so 1 by 2 constant வெளியில எடுத்துறேன், minus 1 to 1, 0 to z, then y placeல x plus z னு upper limit கொடுக்கணும். Already x plus z இருக்கு, இங்க ஒரு x plus z னு வந்துச்சுன்னா என்ன வரும்னா 2 into x plus z the whole square. ஓகேவா? y placeல x plus z னு வரும், இங்க ஒரு x plus z இருக்கு, ஆட் பண்ணீங்கன்னா twice into x plus z the whole square இருக்கு. Then lower limit minus x minus z plus z minus z cancel ஆகும், x plus x என்ன ஆகும்னா 2x னு x வரும். the whole square 2x the whole square into dx dz, which is equal to 1 by 2 minus 1 to 1, 0 to z. z So next என்ன பண்ணலாமா integration with respect to x இல்லையா? So இதுல 2 ஸ்கொயர் இருக்கு, இதுலயும் 2 ஸ்கொயர் இருக்கு. So காமனா வெளியில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? 4. That is 4 by 2 and the remaining is x plus z the whole square minus x square into dx dz. Next with respect to x, again same formula. So x is a variable here. So x plus z the whole cube by 3 minus x cube by 3. Your limit is from 0 to z at last with respect to z. So which is equal to twice into minus 1 to 1,
சோ இதுல வேரியபிள் என்னன்னா x x பிளேஸ்ல அப்பர் லிமிட் என்ன கொடுக்கணும் z z Z. பிளஸ் 2z. சோ 2 டினாமினேட்டர்ல என்ன இருக்கு 3 இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் 3 வெளியில எடுத்துருங்க. சோ நியூமரேட்டர் z x பிளேஸ்ல z ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா z பிளஸ் z 2z the whole cube lower limit இன்னொரு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா சோ மைனஸ் x பிளேஸ்ல z கொடுத்தீங்கன்னா again z cube then lower limit minus x பிளேஸ்ல 0 கொடுத்தீங்கன்னா வெறும் z மட்டும் இருக்கும் சோ z cube இந்த மைனஸ் பிளஸ் ஆகும் பட் x பிளேஸ்ல 0 கொடுத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேர்ம் 0 ஆகும் into dz which is equal to 2 by 3 minus 1 to 1 2 cube 8 z cube minus 2 z cube. So இத simplify பண்ணாம டைரக்டா என்ன போடலாம் ஆன்சர் என்னமா இதுக்கு ஆன்சர் answer is 0 odd function. this is from minus 2 plus your function is odd function. Odd function. So இங்கவே நீங்க என்ன சொல்லலாம் 0 ன்னு அப்ளை பண்ணலாம். So இந்த ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு என்ன வரும்னா இன்டகிரேஷன் வேல்யூ is 0. 0. ஏதாவது டவுட் இருக்குமா சுபாஷினி புரியுதாமா உனக்கு புரியுது மேம். ஜெயந்தி பவித்ரா புரியுதா மேம்? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமாமா Yes, ma'am. நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन எழுதிக்கோங்க எல்லாரும் ஃபினிஷ்டாமா ரஃப் பண்ணிடலாமா எஸ் மேம். எஸ் மேம். क्वेश्चन எழுதிக்கோங்கமா நெக்ஸ்ட் evaluate triple integral 0 to pi by 2 0 to a sin theta 0 to a square minus r square whole divided by a. ஃபர்ஸ்ட் எதோட லிமிட்ஸ் மா அது ஆர்டர் கரெக்ட்டா இருக்கா r dr d theta dz ன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஆர்டர் கரெக்ட்டா இருக்கா இன்னர் இன்டெகிரல் வந்து எதோட லிமிட்ஸ் z ma'am. Z, ma'am.
Confirm. So we know that polar coordinates la theta would elements angles la irukum. Illaya? So this is theta equal to 0 to pi by 2. And our r limit is always in function of theta. Illaya? So your second limit is r is equal to 0 to r equal to a sin theta. So remaining variable is z. So this is a z limit. So how we have to change this? Theta equal to 0 to pi by 2. R is equal to 0 to a sin theta. First with respect to z. So z is equal to 0 to a square minus r square by a. R is function here, but first with respect to z into next with respect to r then theta, which is equal to 0 to pi by 2, 0 to a sin theta. R is keeping constant. Integral dz is z, limit is from 0 to a square minus r square by a into dr d theta, which is equal to, so upper limit minus lower limit r into upper limit minus lower limit means you will get a square minus r square by a into dr d theta, which is equal to 1 by a is constant. Then with respect to r, so the direct integrate பண்ணீங்கனா என்ன வரும்னா r into a square r square by 2 minus r into r square r cube, that is integration is r power 4 by 4. Limit is from 0 to a sin theta into d theta, which is equal to, so இதுல என்ன காமனா எடுக்கலாம்? ஓகே, 1 by a 0 to pi by 2 r பிளேஸ்ல a sin theta ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா a square sin square theta ஆல்ரெடி ஒரு a square இருக்கு. So a power 4 sin square theta divided by 2 minus a power 4 sin power 4 theta divided by 4 and lower limits are 0 into d theta, which is equal to, so இதுல நான் 4 LCM எடுத்து காமனா எடுத்துறேன். 1 by 4a, a power 4 யும் காமனா எடுத்துறலாம். So a power 4 by 4a remaining 0 to pi by 2 sin 2 sin square theta minus sin power 4 theta into d theta. So இதுக்கு அப்புறம் எப்படி போடலாமா இது? So a power 4a இருக்க கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா a cube by 4. So இதுக்கு அப்புறம் எப்படி அட்டெண்ட் பண்ணலாம்? இத என்ன ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம்? 1 minus cos 2 theta divided by 2. அந்த இதுவே வரக்கூடாதுமா. 0 to pi by 2 லிமிட் இருந்தாலே 1 by 2 pi by 2 அந்த ஃபார்முலா கொடுத்த இல்லையா, sin power m theta. yes ma'am. 1 by 2 pi by 2 ன்னு வரும். இதுக்கு minus sin power 4 க்கு 3 by 4 1 by 2 pi by 2 ன்னு வரும். ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஃபார்முலா? yes ma'am. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதுல 2 2 கேன்சல் ஆகும். pi by 2 minus 3 pi by 16. So இதுல LCM எடுத்தா என்ன வருமா? a cube pi யும் வெளியில எடுத்துடலாம். pi a cube divided by 16 4s are 64 8 minus 3, that is 5 pi a cube by 64.
மேம் சொல்லுமா. மேம் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சைன் பவர் 4 தீட்டா இருக்குல்ல மேம், அது எதோட நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம் அந்த m-1/m லாஸ்ட் m டேர்ம் minus இது என்ன ஈவன் நம்பர் இல்லையா? பவர் ஈவன் நம்பர்னா ஃபார்முலா என்ன ஃபர்ஸ்ட்? m minus 1 divided by n m minus 3 by m m minus 2 etc. Even means ending is 1 by 2 pi by 2. 1 by 2. So m is here 4, 4 minus 1, 3, 3 by 4. Next 4 minus 3, 1 by 2 வந்துரும். You have to end up by 1 by 2 pi by 2. லாஸ்ட் வந்து நீ ஃபினிஷ் பண்ணும்போது 1 by 2 pi by 2. செகண்ட் டர்ம்ல உனக்கு 1 by 2 வருது இல்லையா? ஆமா மேம். ஈவனா சோ அதோட ஸ்டாப் பண்ணி ஆமா. ஈவனா இருந்தா 1 by 2 pi by 2, ஆடா இருந்தா எண்டிங் நம்பர் வந்து 2 by 3 ன்னு வரும். சேம் ஃபார்முலா பட் ending is 2 by 3. மேம் 1 minute மேம். அடுக்கலாம். மத்தவங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப் புரியுதாமா? யாருக்காவது எழுதணுமா? So 0 to pi by 2 limits எங்க பார்த்தாலும் trigonometric function sin or cos இருந்தா and பவர் பாருங்க ஈவனா இருந்தா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும், ஆட் பவரா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும். ஓகே ஓகேவா? ஓகே. இங்க 2 ன்னு இருக்கு, sin square ன்னு இருக்கு. So m value is 2, 2 minus 1 is 1, 1 by 2 ன்னு வந்துரும். லாஸ்ட் டேர்ம் வந்துருச்சு. So finish பண்ண வேண்டிய எப்படி finish பண்ணனும்னா 1 by 2 pi by 2. Next இங்க m value 4 இருக்கு. 4 minus 1 3 by 4. Second term is 1 by 2 ன்னு வரும். So எப்படி finish பண்ணனும்னா 3 by 4 1 by 2 pi by 2. Suppose m ஓட value odd number 3 ஆ இருந்தா 3 minus 1 2 ன்னு வரும். Denominator 3. So final term வந்துருச்சு. 2 by 3 ன்னு மட்டும் போட்டா போதும். மேம் சொல்லுமா. இன்டெகிரல் 0 to pi by 2 sin m theta cos n theta d theta அந்த ஃபார்முலா இது வச்சிருங்க மேம், அது கூட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே. அந்த ஃபார்முலா இருக்கா உங்ககிட்ட? both sin power m cos power n theta m equal to even odd. ஏமா உங்ககிட்ட இல்லையா? இருக்கு மேம், மத்தவங்களுக்கு புரியல அது சொன்னேன் மேம். ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது நான் சொல்றேம்மா. ஓகே மேம், மத்தவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சொன்னேன் மேம்.
ஃபார்முலா எழுதியாச்சாமா? ரஃப் பண்ணிடலாமா? எஸ் மேம். ஸோ இது கொஸ்டின் எழுதிக்கோங்க. Evaluate triple integral dx dy dz by x plus y plus z plus 1 the whole cube if the region of the integration is bounded by the coordinate planes and the plane x plus y plus z equal to 1 and the plane x plus y plus z equal to 1. The region is bounded by the coordinate planes and the plane x plus y plus z equal to 1. So இதுல limits கொடுக்கல, limits நீங்க find பண்ணோம். So coordinate planes, region is bounded by the coordinate planes na. There are 3 coordinate planes, xy plane, yz and xz. So coordinate planes கொடுத்தாலே உங்களுடைய all variables x equal to y equal to z equal to 0. xy plane z equal to 0, yz plane x equal to 0, xz plane y equal to 0. So your starting limit of all the variables is 0. And we know that z is a function of xy, y is a function of x and x is a constant limit. இல்லையா? So கொடுத்திருக்கிற plane equationல இருந்து z உடைய limit எப்படி find பண்ணலாம்? Z is equal to 1 minus x minus y. That means your z limit is 0 less than or equal to z less than or equal to 1 minus x minus y. Z varies from 0 to 1 minus x minus y and y varies from 0 to 1 minus x and x varies from constant limit 0 to 1. So inga limits kudukla, neenga limits find பண்ணோம், which is equal to constant limit outer integral 0 to 1, 0 to 1 minus x, 0 to 1 minus x minus y, and your function is x plus y plus z plus 1, the whole cube into dz dy dx, which is equal to 0 to 1, 0 to 1 minus x. First with respect to z, same rule பண்றேன் நானு, x plus y plus 1 plus z, the whole power 4 divided by 4. Your limit is Ma'am, 1 divided by your limit கேக்குதாமா? Your limit is from 0 to 1 minus x minus y. ma'am 1 divided by தானே ma'am function 1 by x plus y plus z whole cube தானே ma'am? Oh yes yes yes, numeratorல போட்டுருக்கணும். ma'am. Okay okay ma. Sorry. So the function is here first with respect to z, dz, then dy, then dx. Yeah. So இதுல நான் function numeratorல எடுத்துட்டு வரேன், that is 1 plus x plus y plus z whole power minus 3 into dz dy then dx. இங்க பாருங்க இந்த ஸ்டெப், denominatorல இருக்க function numeratorக்கு எடுத்துட்டு வந்தா power minus 3. So first with respect to z, then y, then x. Again same formula, integrating this 1 plus x plus y plus z whole power minus 3 plus 1 is minus 2 divided by minus 2. For limit is 1 minus x minus y dy dx, which is equal to, so minus 2 இருக்க வெளியில காமன் எடுத்துருங்க, minus 1 by 2, 0 to 1, 0 to 1 minus x, z placeல 1 minus x minus y னு கொடுத்தீங்கன்னா plus x minus x cancel ஆகும், plus y minus y cancel ஆகும், 1 மட்டும் இருக்கும், ஆல்ரெடி ஒரு 1 இருக்கு. So 1 plus 1 2 power minus 2 வரும். Lower limit minus z placeல 0 னு கொடுத்தீங்கன்னா remaining என்ன வரும்னா 1 plus x plus y whole power minus 2.
into dy dx, which is equal to minus 1 by 2, 0 to 1, 0 to 1 1 minus x. minus x. And this integration is with respect to y. Y. So 2 power minus 2 into y, 0 to 1 minus x, minus, here the variable is y. So 1 plus x plus y power minus 2 plus 1 is minus 1 divided by minus 1. Sorry. So the integrate பண்ணியாச்சு. Limit is from 0 to 1 minus x. into dx. dx. So here the variable is y. So upper limit is 1 minus x minus 1 by 2, 0 to 1, 1 minus x by 4. இதெல்லாம் y ஓட ஆமாம். 1 minus x, 2 power minus 2 denominator எழுதிருக்கேன். Then this minus becomes plus y placeல 1 minus x ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா plus x minus x cancel ஆயிட்டு 1 plus 1 2 ன்னு வரும். That is 2 power minus 1 lower limit minus y placeல 0 ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா 1 plus x whole power minus 1 into dx. That is minus 1 by 2, 0 to 1. So direct integrate பண்ணலாமா இதை இப்ப? So இது integrate பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 1 minus x the whole square divided by 2. Already ஒரு 4 இருக்கு. So 2 4s are 8. Then x ஓட coefficient negative இருக்கு. So minus வரும். Plus 2 power minus 1 is 1 by 2. இது integrate பண்ணீங்கன்னா x by 2 minus இது என்ன வருமா? Log of 1 plus x. Log of 1 plus x. 1 plus x. Direct போடலாமா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Integral dx by பவர்ல minus 1 இருக்கு. இது எப்படி வரும்னா 1 plus x ன்னு வரும். So இதோட integration value is log of 1 plus x. So log of 1 plus x. Limit is from 0 to 1. Is equal to minus 1 by 2. Upper limit x place 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 minus 1 0 plus 1 by 2 plus 1 கொடுத்தீங்கன்னா 1 plus 2 minus log 2. Then lower limit minus x place 0 கொடுத்தீங்கன்னா 1 வரும். 1 square is 1 and the lower limit minus this minus becomes plus. So 1 by 8. This term is 0. This term also 0. Log 1 is 0. Which is equal to, so இதை simplify பண்ணுங்க, minus 1 by 2. Then 1 by 2 plus 1 by 8 is 4 plus 1, 5 by 8 minus log 2 or 1 by 2 log 2 minus 5 by 16. கொஞ்சம் questions கொடுக்கிறேன், எழுதிக்கோங்கம்மா. மேம் 1 minute மேம்.
ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்குவாமா? எஸ் மேம். மேம் லிமிட் கண்டுபிடிக்கும் போது எப்பயுமே கொடுத்துருக்கிற பிளேன்ல வந்து ஒன்னொன்னா 0 0 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு வரணுவாங்க. என்னம்மா? இல்ல மேம், இப்போ இதுல y-ஓட லிமிட்டும் x-ஓட லிமிட்டும் எப்படி மேம் கண்டுபிடிச்சோம்? y-க்கு வந்து 0 கொடுத்ததுனால ஈக்குவேஷன் வந்து x plus y plus z plus 1 ஈக்குவல் டு 1 1 ஈக்குவல் டு 1. ஈக்குவல் டு 1 இல்லையா? கொடுத்துருக்க பிளேன் ஈக்குவேஷன். ஸோ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எப்படி தெரியும்? dz dy dx. x is a constant limit. அந்த ரூல்லே போனீங்கன்னா z உடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் xy ல இருக்கணும். ஸோ அதனால z equal to 1 minus x minus y limit is 0 to 1 minus x minus y. And y limit is function of x only. So put z equal to 0. When put z equal to 0, you will get x plus y equal to 1. That is, we want y limit, so y equal to 1 minus x. So your y limit is 0 to 1 minus x. And at last, x limit is a constant limit. So all the remaining variables, put y equal to z equal to 0, we will get x equal to 1. Therefore, your x limit is from 0 to 1. Okay. problems எழுதிக்கோங்கம்மா. கொஞ்சம் problems. First one, கொஞ்சம் ஸ்பீடா எழுதிக்கோங்க. Evaluate triple integral over R x plus y plus z into y dz. For all the limits are x limit is from 0 to 1, y limit is from 1 to 2, and z limit is from 2 to 3. Second problem, evaluate 2 0 to x 0 to x plus log y. Function is e power x plus y plus z dz dy then dx. Third problem, evaluate integral 0 to log 2 0 to x 0 to x plus y. Same function e power x. கேக்குதாமா? dx dy dz. Fourth problem, இதுல இருந்து ஒரு மார்க் क्वेश्चनே வருதுமா. ரொம்ப ஈஸியா மார்க் எடுக்கலாம் இந்த டாபிக்ல இருந்து. ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க. Fourth problem, evaluate triple integral over R y square plus z square dx dy dz. R denotes the region bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x plus y plus z equal to a. Fifth problem, triple integral over v x square dx dy dz over volume of tetrahedron bounded by x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, and x
A plus y by b plus z by c equal to 1. And last problem, sixth one. Evaluate triple integral x square z dx dy dz throughout the volume bounded by the planes. Same dhamma, functions are different. Same function. Above problem odia. Same region x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x by a plus y by b plus z by c equal to 1. ஸ்டெப் 1 எப்படிமா அது லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? Same dhamma. Before question odia same da ellame. X equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, x by a plus y by b plus z by c equal to 1. ஓகே. Next triple finished dhamma ellarum. Yes, ma'am. Triple integral in Cartesian coordinates. Volume equal to triple integral dv over v. Volume equal to triple integral over v dv equal to triple integral over v dx dy dz. Note, note, in triple integral v கேக்குதாமா எல்லாருக்கும்? We have பிரேக் ஆகுது மேம்.
So in triple integral over V, we have 6 order dx, dy, dz or dy, dx, dz. So 6 orders irukku. So we have to choose the easiest way for solving the triple integral problems. Okay va? So அதை எப்படி choose பண்றதுன்னு சொல்றேன். So இதை எழுதிட்டீங்களா? 6 orders. Here choose the easiest way. Choose the easiest way for evaluating the triple integrals. Choose the easiest way for evaluating the triple integral. Note தானே எழுதிட்டு இருக்கீங்க? Yes, ma'am. Okay, next அதிலே continue பண்ணுங்க. Second note மாதிரி எழுதிக்கோங்க. There are three ways. There are three ways. There are three ways. Number 1, for z limits, for z limits, define the region on z equal to f of x comma y. Define the region on z equal to f of x comma y. Then R will be on xy plane. Then R will be on xy plane. For y limits, define the region on y equal to f of xz. Then R will be on xz plane. And third limit, for x limit, define the region on x is equal to f of yz. Then R will be on yz plane. Problems. Question எழுதியாச்சாமா? Find the volume. Question function is 2z and your regions are y equal to x cube, y equal to x, z equal to 2x, z equal to 0. So இப்போ நம்ம xy z limits find பண்ணோம். So find the volume na என்ன find பண்ணோம்? V equal to triple integral dv. That is
dx dx dy dy ds dz dz any order. ஓகேவா? சோ அது என்ன ஆர்டர்னா லிமிட்ஸ்ல பார்க்கலாம். சோ இப்ப கொடுத்திருக்கிற ரீஜியன்ஸ்ல நீங்க நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நோட்ல, you have to choose the easiest way for evaluating this triple integral. இருக்கிற ரீஜியன்ஸ்ல உங்களுக்கு z equal to 0 இருக்கு, z equal to 2x இருக்கு இல்லையா? இது வந்து y equal to x cube, y equal to x. so y க்கு ரெண்டு லிமிட்ஸ் இருக்கு, but we don't know which is upper limit and lower limit. ஓகேவா? சோ ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயுமே இருக்கு xyங்கிறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா z equal to 2x, z equal to 0 இருக்கு. We know that z equal to 0 is the lower limit and z equal to 2x is upper limit. நம்ம ரைட் பண்ணலாமா? சோ நீங்க கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चन வச்சு சப்போஸ் சில ப்ராப்ளம்ஸ்ல x ஓட லிமிட்ஸ் ஸ்டார்டிங்ல நீங்க ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸ் x and y ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ்ல வருது இல்லையா? zங்கிறது சிங்கிள் வேரியபிள் சிங்கிள் ஈக்குவேஷன்ல தான் வருது. ஒன்னு லோயர் லிமிட் தெரியும். so we can write 0 less than or equal to z less than or equal to 2x because z equal to 0 is a lower limit. புரியுதா சொல்றது? ரெண்டுமே y equal to y equal to னு இருக்கு. so we don't know that which is upper limit and lower limit for y. maybe x cube to x or x to x cube. so கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரைட் பண்ண வேண்டியது ஏதாவது ஒரு வேரியபிளுக்கு பார்த்தே நீங்க லிமிட்ஸ் எழுதலாம். ஓகேவா? சோ நான் இங்க z க்கு நம்மளால இப்ப லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். z varies from 0 to 2x. so your r will be on which plane? r ங்கிறது டபுள் இன்டெக்ரல் ட்ரிபிள் இன்டெக்ரல் இருக்கு. அதுல இன்னர் இன்டெக்ரல் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம்? z ன்னு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ரிமைனிங் இருக்கிற 2 இன்டெக்ரல் தான் உங்களுடைய r. டபுள் இன்டெக்ரல் ஓவர் r னு பார்த்தோம் இல்லையா? இந்த ரீஜியன் வந்து என்ன எதுல வரும் அப்படினா r will be on xy பிளேன்ல வரும். இப்போ உங்களுக்கு xy பிளேன்ல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் செட்டை டிரா பண்ணி அதுல x ஓட y ஓட லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணனும். புரியுதா சொல்றது? சோ ஒரு லிமிட் எப்பவுமே நீங்க क्वेश्चनல இருந்து அப்படியே டைரக்டா எழுதுற மாதிரி இருக்கும். இன் ரிமைனிங் உங்களுடைய ரீஜியன் r will be on xy or yz or xz plane உடைய ரீஜியன் டிரா பண்ணி அதுல இருந்து லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். okay here xy plane. so we have xy plane equations are y equal to x cube and y equal to x. so we know that this is y equal to x. then y equal to x cube is x equal to 0 na y oda value 0, x equal to 1 na y oda value 1. இது என்ன equation? y equal to x cube. x is equal to suppose இது 1 இல்லையா? 1, 0. x equal to na y oda value 1 இருக்கும். then x equal to in betweenல ஒரு வேல்யூ எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி வரும்னா கர்வ் டைப்ல வரும். இப்படி ஒரு x equal to 1/2 ன்னு எடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் சம்திங் வரும். சோ உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டா எடுத்து டிரா பண்ணீங்கன்னா உங்களோட ஈக்குவேஷன் வந்து x equal to y equal to x cubeங்கிறது கர்வ் மாதிரி வரும். சரியா? உங்களுடைய y equal to x லைனும் y equal to x cubeம் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து 1, 1. so this is your intersection region. this is y equal to x, this is y equal to x cube. One by 8 நம்ம வருது 0.1. so இப்போ நமக்கு x and y லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம். யூசுவலா நம்ம ரீஜியன் ஃபைண்ட் பண்ணா ஒண்ணு x க்கு parallel லிமிட் ஸ்ட்ரிப் டிரா பண்ணி x ஓட வேரியபிள் லிமிட் ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். இல்லனா y க்கு parallel டிரா பண்ணலாம். because y equal to x cube இருக்கு, y equal to both are y equal to y equal to இருக்கறதால நான் y க்கு parallel ஸ்ட்ரிப் டிரா பண்றேன். therefore y varies from strip starts from the
curve y equal to x cube. So x cube to y. The strip ends at the line straight line y equal to x. We want y limit. So y varies from x cube to 1 and x limit is a constant limit. X coordinate 0 and x coordinate 1. So 1. 0 to 1. 1. So now we found z limit, y limit and x limit. So now we can integrate constant limit, Okay, 1. y limit, then z limit, Z limit. 0 to 2x, dz, dy, dx. 0 to 1, x cube to x. 2z ma'am. Nama? f of x, y, z வந்து 2z ன்னு கொடுத்திருக்காங்களா மேம்? Function கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? 2z, 2z, dz, dy, then dx. So this integration is z square by 2, 2 to cancel. So z square 0 to 2x dy dx, which is equal to 0 to 1 x cube to x. Z value is 4x square dy dx. Next with respect to y. Zero to 1, 4 is a constant, x square with respect to y intradala integral dy is y, x cube to x dx, which is equal to 4 integral 0 to 1 x square upper limit minus lower limit into dx 4. So x square into x is x cube, integration is x power 4 by 4 minus x square into x cube is x power 5, integration is x power 6 by 6, 0 to 1, 4 into 1 by 4 minus 1 by 6, then 12, 3 minus 2, 1, 4 by 12, that is 1 by 3. Problem போலாமாமா? Finished, Rama? Yes, ma'am. சுபாஷ் நீ புரியுதாமா? புரியுது மேம். லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண தெரியுதா எப்படி எழுதணும்னு? மேம் புரியுது மேம். Next problem, function வந்து z ma f of x y z equal to z function. Your regions are x square plus z square equal to 4, x is equal to 2y, y equal to 0, z equal to 0,
and x is greater than or equal to 0. Find the volume. இதுல क्वेश्चन பார்த்து டைரக்டா எழுதக்கூடிய லிமிட் என்னமா? எந்த லிமிட்டை நம்ம டைரக்டா எழுதலாம்? ரிமைனிங் வந்து r ல எந்த பிளேன் வரும்? x ஓட லிமிட் x ஓட லிமிட் எழுதலாமா? z ஓட எழுதலாமா? x ஓட லிமிட் எழுதலாமாமா? தெரியல மேம், ஏன்னா x greater than equal to 0. இங்க ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ரிமைனிங் வந்து இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே x y z starts from the lower limit 0. இல்லையா? you have to find the upper limit. and z x வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லமே ரிலேட்டடா இருக்கு. x equal to 2y இருக்கு, x square plus z square equal to 4 ன்னு இருக்கு. இல்லையா? சோ ரிலேட்டட் வேரியபிள்ஸ் ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல இருந்தா அந்த ஈக்குவேஷன் அந்த வேரியபிளை சூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா z இருக்கு, இதுல z இல்ல. இல்லையா? ஆமா z உடைய ஒரு லிமிட் நமக்கு தெரியும். அப்ப இன்னொரு லிமிட் இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஃபைண்ட் பண்ணலாமா? ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி y வந்து இந்த ஈக்குவேஷன்ல மட்டும் தான் இருக்கு, இதுல இல்ல. இதுல என்ன பண்ணலாம்? y ஓட ஒரு லிமிட் நமக்கு என்ன தெரியும்? இதுல இருந்து இன்னொரு லிமிட் பண்ணலாமா? சோ இந்த ப்ராப்ளம்ல டூ லிமிட்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஏதாவது ஒரு லிமிட்டை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி எடுத்தாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும். நான் z க்கு ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்றேன். as usual z 4 minus x square. புரியுதா பாரு? z உடைய லோயர் லிமிட் 0, அப்பர் லிமிட் நான் எந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து எடுத்திருக்கேன்? z square equal to 4 minus x square square root. ஓகேவா? ஓகே மேம். ரிமைனிங் வந்து r எந்த பிளேன்ல வரும்? your r is on the xy xy plane. ஓகேவா? சப்போஸ் நீங்க y க்கு லிமிட் சூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா r 0 less than or equal to y less than or equal to y ஓட லிமிட் வந்து x by 2, your r will be on x z plane. எப்படியும் நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம். புரியுதா சொல்றது? ஓகே மாமா. நான் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் எடுத்துக்கிறேன். z our r will be in xy plane. இதுல இருந்து xy diagram draw பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன xy plane equations வரும்? xy plane means z equal to 0 போடுங்க. xy plane means z equal to 0 போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்னா equations are x square equal to 4, z equal to 0 இல்லையா? x is equal to 2y and y equal to 0, x is equal to 0. புரியுதா? ஓகேவா? சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இத எடுத்துக்கிறேன். இத நான் எடுத்துக்கல இந்த ஆப்ஷன். சோ xy plane நம்ம சூஸ் பண்ணிருக்கோம். சோ z equal to 0 போட்டீங்கன்னா x square equal to 4, x equal to 2y, y equal to 0 and x equal to so x square equal to 4, x equal to 2y னா x is equal to y லே கொஞ்சம் அப்பர் சைடுல வரும். சென்டரா வராம கொஞ்சம் மேல வரும் ஸ்ட்ரைட் லைன். This is x equal to 2y and x square equal to 4 means x is equal to s or minus 2, but we have x is greater than or equal to 0. So negative 2 வராது. So x is equal to 2. X equal to 2 parallel to y axis. So x equal to 2 parallel to y axis. This is x is equal to 2y. Clear? So what is the intersection point here? X equal to 2 போட்டீங்கன்னா y ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? 1. X equal to 2 போட்டீங்கன்னா y ஓட வேல்யூ 1. Intersection point is 2, 1. ஓகேவா? So next y equal to 0, x equal to 0. x is equal to 0. So this is x axis, this is y axis. Y equal to 0, this is x equal to 0. What is the intersection region? This is your intersection region. So x is equal to 2y line. This is x is equal to 2 line, y equal to 0. So I am taking x axis or y axis? X axis எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு இருக்கு, இல்லைன்னா ஒய்னா டிவிஷன்ல வர மாதிரி எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து எக்ஸோட லிமிட்ஸ் என்ன வரும்னா 2/2 2 2, ஒய்யோட லிமிட்ஸ் 0 0 to to 1. 1. So now you can integrate. மேம் நம்ம ஏன் மேம் எக்ஸட் பிளேன் எடுக்கல? xy plane தான் எடுத்துக்கோம். இல்ல மேம் அது ஏன் நம்ம எடுக்கல? ஏதாவது ரீசன் இருக்கா மேம்? இல்ல ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்றதுனால நம்ம இது எடுத்துக்கிட்டோம்? என்னமா xz plane கேக்குறியா? ஏன் நம்ம அது சூஸ் பண்ணலாம்? ஏதாவது ஒரு ஒன்னு தானே நீ சூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. அது ஸ்பெசிஃபிக்கா எந்த ரீசனும் இல்லையா மேம்? சும்மா ஏதாவது ஒண்ணு அப்படின்றதுனால அதை சூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆமா, நீ இப்படி எடுத்தாலும் அதே ஆன்சர் தான் வரும். உன்னோட வியூல ஃபர்ஸ்ட் நீ z லிமிட் பாக்குற, r ஓட வேல்யூ xy பிளேன்ல டிரா பண்றேன்னா ஓகே. சப்போஸ் y ஓட ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் y க்கு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ற மாதிரி நீ ஃபர்ஸ்ட் போட்டினா அப்படி போட்டாலும் சேம் தான். நீ ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பார்த்தோனே எந்த லிமிட் எழுதுறியோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீ போட்டுக்கலாம். ஓகே ஓகே. So your volume is constant limit 2y to 2, z limit 4 minus x square square root f of xy is z, first with respect to z, then dx, then dy, which is equal to 0 to 1, 2y to 2, integration is z square by 2, limit is from 0 to 4 minus x square square root dx dy, which is equal to 1 by 2 is constant, 0 to 1, 2y to 2, upper limit is 4 minus x square into dx, then dy, 1 by 2, 0 to 1. So the 4 minus x square whole square by 2 la போட்றாதீங்கமா, x ஓட பவர் 1 இருந்தாதான் அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியும். So 4x minus x cube by 3, 2y to 2 dy, which is equal to 1 by 2, upper limit 8 minus 8 by 3, lower limit 2y, 4 2s are 8y plus 2 cube 8y cube by 3 into dy, which is equal to, so constant is the 3 minus 1, 2, 16 by 3, 16y by 3 minus 8y square by 2 plus 8y power 4 by 12, 0 to 1. So 1 by 2, 16 by 3 minus 4 plus 8 by 12. 1 by 2, so இதை cancel பண்ணினா 4 2s are 8, 4 3s are 12, 3 denominator 16 minus 2, 14, 14 by 3 minus 4, 3 4s are 12, 2, so 1 by 3 என்னம்மா வேற வருது ஆன்சர், எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன். 4 minus x square, ஒரு நிமிஷமா, 4x minus x cube by 3, எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா பாருங்கம்மா. x equal to 2, 2y to 2 is equal to 2. Now y ஓட value 1.
minus 4 by 3. லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றது எல்லாருக்கும் புரியுதாமா? Yes, ma'am. நெக்ஸ்ட் மேம் அது கரெக்டாமா ஆன்சர்? கரெக்ட்மா. ஆன்சர் இஸ் 1. Next problem. F of x, y, z equal to square root of x square plus y square. Sorry, x square plus z square. So in the problem parma, f of x is equal to square root of x square plus z square, y equal to x square plus z square, y equal to 8 minus x square minus z square. So இதுல இருந்து நம்ம ஒரே லிமிட்ட ஃபிக்ஸடா சொல்லலாம் y ஓட லிமிட். பட் எது லோயர் லிமிட் எது அப்பர் லிமிட்? y equal to 8 minus x square minus z square lower limit. லோயர் லிமிட். Yes ma'am. எப்படிமா லோயர் லிமிட் அது? My 8 minus x square plus z square வருதுமா? மைனஸ் காமன் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி அப்பர் லிமிட் நிறைய வருமா உங்களுக்கு? சில ப்ராப்ளம்ஸ் z equal to ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மீன்ஸ் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு சர்ஃபேஸ் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. 3 வேரியபிள்ஸும் மிக்ஸடா இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க. z equal to or y equal to x equal to x அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டியது ஃபிக்ஸட் பண்ண வேண்டியது என்ன வேரியபிள் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. But you have to find which is lower limit and which is upper limit. So for just you put x and z equal to 0 in both equation, you will get y equal to 0 and y equal to 8. So first ஒரு guessing க்கு தான் நான் சொல்றேன் x equal to z equal to 0 ன்னு போட்டிங்கன்னா உங்களோட lower limit எது வரும்னா x square plus z square 8 minus x square minus z square. புரியுதா சொல்றது? So x is equal z equal to just நீங்க substitute பண்ணி பாத்தீங்கன்னா y equal to 0 ன்னு வரும், y equal to 8 ன்னு வரும். That is this equation is upper limit and this equation is lower limit. Okay, so your R will be on xy. R will be on xz plane.
இன்னொன்னு இந்த மாதிரி y equal to வந்தா you have to find the intersection equation. so இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும். அந்த ஈக்குவேஷன் தான் நீங்க ரீஜன் டிரா பண்ணி நீங்க xz plane ஃபைண்ட் பண்ணும். means y equal to x square plus z square comma y equal to 8 minus x square minus z square. so இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணீங்கன்னா x square plus z square equal to 8 minus x square minus z square. so that is x square plus z square equal to 4. so இந்த சைடு எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா twice into வரும், that is 8 by 2 4 ன்னு வரும். now this is your xz plane equation. this is equation of circle. so once உங்களுக்கு circle equation find பண்ணீங்களா நீங்க polar coordinates கூட apply பண்ணலாம். so what is volume? triple into என்ன என்ன equation மா வரும் இது என்ன வரும்? r is equal to 0 to 2 theta equal to 0 to 2 pi. therefore angle limit constant, r limit 0 to 2 and your z limit is sorry y limit is x square plus z square 8 minus x square minus z square and function is x square plus z square square root into dy r dr d theta. இல்லையா r dr d theta. so which is equal to with respect to y in போடணும். so there is no variable related y, so the integral dy is y. and how we can change this in polar coordinates? x equal to r cos theta. so what is polar coordinates ma? x square plus y square equal to r square னு வரும். இங்க y க்கு பதிலா என்ன இருக்கு? z square. therefore இங்க x square plus z square equal to r square னு இருக்கும். square root r square னா that is r, already ஒரு r இருக்கு, so r square. and integral dy is y. x square plus z square 8 minus x square minus z square into r dr d theta. 0 to 2 pi 0 to 2 r square upper limit is 8 minus minus common எடுத்தீங்கன்னா x square plus z square வரும். again இதுக்கு polar coordinates apply பண்ணீங்கன்னா minus r square and lower limit minus x square plus z square again r square into dr d theta which is equal to 0 to 2 pi 0 to 2 8 r square minus 2 r square r power 4 into dr d theta. which is equal to 0 to 2 pi 8 r square is 8 r cube by 3 minus 2 r power 5 by 5 0 to 2 d theta which is equal to 2 cube 8 8 is 64 by 3 minus 2 power 5 32 64 by 5 integral 0 to 2 pi d theta. 64 is common, 5 minus 3 2 by 15 theta 0 to 2 pi 128 by 15 into 2 pi. This
Next problem. 1 minute, ma'am. Next problem. X equal to 4 minus y square, x plus z equal to 4, x equal to 0, z equal to 0. Find the volume. Function இங்க. So இந்த லிமிட்டை first fix பண்ணலாம். Y மேம் இல்ல z equal to 0 ஏமா அது z equal to 0, x equal to 0, z equal to 0. x equal to 0 இருக்கு, but x ரெண்டு equationலயுமே இருக்கிறதால அதை choose பண்ண வேணாம். z equal to 0 இருக்கு. z equal to 0 to 4 minus x. So your z limit is 0 to 4 minus x. And R will be on xy plane. So xy plane, what are all the equations ma? Xy plane means z equal to 0, x equal to 4 minus y square, x is equal to 4 and x is equal to 0. Okay ma? So x is equal to 4 minus y square என்னது ma? parabola. So இது எப்படி change பண்ணலாம்? Y square equal to 4 minus x. Minus of x minus 4. 4. That is, I am taking this is capital X, capital Y, 40. and vertex is 40. vertex is 4, 0. Okay. So this is the parabola equation toward the negative of x-axis, and vertex is 4, 0. So in the side draw பண்றேன் பாருங்க.
This is x, y. So your parabola is towards the negative of x-axis. So negative of x-axis side parabola varno. And vertex enna 4, 0. 0. Continuous 4 means, suppose here 4, 4, 0 means your parabola is this type. Towards the negative of x-axis. X-axis. So this is your y square equal to x, and another equation x is equal to 4 parallel to y axis. This is your x equal to 4 line. 4. Parallel to y axis, x is equal to 0. 0. Okay va? So appa edu varum? X is equal to 0, x equal to 4, x equal to 4 minus y square, intersection region illa. So edu region varum appa? Upper side. First Upper quadrant side. varuma? Yes. Fourth quadrant வரும்ல. கீழே வரும் இல்லையா? ஆமா. So appa enna region? This is x is equal to 0 line. Y axis. This is complete, your region is fourth quadrant also. Clear ma? X equal to 0, parabola, and x equal to 4. So this is your region of integration, and I am taking, this is parabola. Strip is parallel to y axis. What is y limit ma? Y equal to y square equal to x. ரெண்டுமே parabola தான். Therefore y equal to plus or minus x. இது என்ன equation actually? இத நம்ம capital X ன்னு எடுத்துர்க்கோம் இல்லையா? So இது என்ன equation னா x is equal to 4 minus y square. Y square. That means we want y limit. Y limit. So y square equal to 4 minus x. That is y equal to plus or minus root of 4 minus x. 4 minus. Then x limit is 0 to 4. X limit is from 0 to 4. Integrate பண்ணி answer சொல்றீங்களா? Yes. Answer என்னமா?
128/5 ன்னு வருது மேம். கரெக்ட்மா. சுபாஷ் நீ வந்திருக்க ஆன்சர் வருது மேம். 128/5. கரெக்டா வருதா? Yes, ma'am. மத்தவங்களுக்குமா? எஸ் மேம். ஜெயந்தி, மித்ரா, பவித்ரா ஆன்சர் வந்திருக்காமா மத்தவங்களுக்கு? இன்னும் போடலையா? டைம் என்ன 5:40. மத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்திருக்கா இல்லையாமா? போடணுமா? எஸ் மேம் வந்துச்சு மேம். வந்துருச்சு மேம். ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜெயந்தி. இங்க இருந்து பார்க்க முடியாதுமா, எல்லாருக்கும் வந்திருக்கல ஆன்சர். ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எழுதிக்கோங்க. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. क्वेश्चंस கொஞ்சம் ஸ்பீடா எழுதிக்கோங்க. நான் கொடுக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை போட்டு அப்பப்போ சென்ட் பண்ணிடுங்கம்மா. ப்ராக்டிஸ் வேணும். ப்ராக்டிஸ் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இன்டெக்ரல்லாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எழுதிக்கிறீங்களா? Determine the volume of the solid. Determine the volume of the solid bounded by y equal to minus 2x plus 4. Bounded by y equal to minus 2x plus 4. Next is z equal to 3. X greater than 0, y greater than 0, z greater than 0. Second problem. Determine the volume of the solid bounded by z equal to y. Determine the volume of the solid bounded by z equal to y. Y equal to 1 minus x square. Z equal to 0. Third one, evaluate triple integral over E x square plus z square into dv. Where E is the region bounded by y equal to x square plus z square and y equal to 4. Next problem. Find the volume of the solid bounded by the plane z equal to 0. Find the volume bounded by the plane z equal to 0 and z equal to 1 minus x square minus y square. Next problem. Find the volume of the solid bounded by the paraboloid z equal to x square plus y square comma xy plane. And என்னம்மா? Fifth question again சொல்றேன் பாருங்க. Find the volume of the solid bounded by the paraboloid z equal to x square plus y square comma above the xy plane and inside the cylinder
x square plus y square equal to 2x. Last question. Find the volume bounded by the planes x plus 2y plus z equal to 2, x equal to 2y, x equal to 0 and z equal to 0. X plus 2y plus z equal to 2, x equal to 2y, x equal to 0 and z equal to 0. நம்ம கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுவோம். Last ama. ஆமா லாஸ்ட் ஒன். Find the The volume volume of bounded by the planes x plus 2y plus z equal to 2, comma x equal to 2y, comma x equal to 0 and z equal to 0. மேம் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து above the xy plane and inside the cylinder ரெண்டுமேவா மேம்? ஆமாம்மா, எல்லாமே ஒரே கொஸ்டின் அது. ட்ரை பண்ணுங்க, முடிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணுங்க, யோசிங்க. அப்புறமா லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ்ல கொஞ்சம் பேர் சென்ட் பண்ணவே இல்லை, கேட்கவும் இல்லை யாரும். மேம் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஹோம்வொர்க்ல தான் மேம் ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் வரல. 1 minus x minus y தானே? ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஹாஃபோ பிளஸ் ஹாஃபோ இருக்கும். அந்த ப்ராப்ளம் தானே? ஒரே நிமிஷம். அதுல சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க. y equal to 1 minus x எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணி பாருங்க. அதுக்கப்புறமா ஆன்சர் வரலன்னா நான் போடுறேன். இந்த ப்ராப்ளம் தானேமா சொல்றீங்க? integral minus 1 to 1 integral 0 to 1 minus x x power 1 by 3 y power minus 1 by 2 அது மேம் into 1 minus x minus y. அந்த ப்ராப்ளம்ல y க்கு 1 minus x into t க்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y தான இன்டகிரேட் பண்ணோம். ஆமா மேம். உங்க क्वेश्चनல 1 minus x minus y பவர் என்னமா இருக்கு? 1 by 2. சோ இதுல வேரியபிள் y தானே? ஆமா ஆமா மேம். சோ இந்த y பிளேஸ்ல கான்ஸ்டன்ட் என்ன இருக்கோ 1 minus x into t ன்னு எடுத்துக்கோ. இத எடுத்து ஓகே ஓகே. ஒரு பீட்டா காமா பீட்டா ஃபங்க்ஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ற மாதிரி வரும். அந்த ஃபார்முலா எல்லாம் இருக்குதான்னு பாருங்க. சப்போஸ் வரல ஆன்சர்னா நான் போடுறேன். ஓகேவா? சோ இதுவும் நீங்க டைம் கிடைக்கும் போது சென்ட் பண்ணுங்க ஹோம்வொர்க் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம். அப்படியே விட்டுருங்க. எதுமா ரெண்டு வேரியபிள்? ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணாதான் क्वेश्चंस இல்ல ப்ராப்ளம் பார்த்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். மா கிருஷ்ணா சைடுல சவுண்ட் வருது பாருமா, ரொம்ப அதிகமா வருது. ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்க நிறைய சால்வ் பண்ணாதான் சில கஷ்டமான ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ண உடனே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்மே ஸ்டார்டிங்லயே வந்துராது. பார்த்த உடனே பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உங்களுக்கு என்ன ஐடியானே தெரியும். ஓகே மேம். ஒரு டெஃபினிஷன் ஒன்னு எழுதிக்கோங்க. If
f of x comma y greater than or equal to 0, if f of x comma y greater than or equal to 0, then the volume V, if f of x comma y greater than or equal to 0, then the volume V of the solid that lies above the rectangle capital R, that lies above the rectangle capital R, and below the surface z equal to f of x comma y is volume V equal to double integral over R f of x comma y into dA. Problems. இந்த ப்ராப்ளம்ல f of x comma y greater than or equal to 0 இருக்கு, then z equal to function of x comma y means உங்களுக்கு x comma y values தெரிஞ்சாதான் f of x comma y is greater than or equal to 0 வா என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்போ சில ப்ராப்ளம் வால்யூம்லே எக்ஸோட லிமிட்டும் ஒய்யோட லிமிட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த லிமிட்ஸ் கிரேட்டர் than or equal to 0வா இருந்து அதுல நீங்க f of x comma y ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி f of x comma y யும் greater than or equal to 0 ன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த டெஃபினிஷன் அப்ளை பண்ணுங்க. ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்க புரியும். Find the volume of the solid S that is bounded by the find the volume of the solid that is bounded by the elliptic paraboloid x square plus 2y square plus z equal to 16. X square plus 2y square plus z equal to 16. Comma, the planes x equal to 2, y equal to 2, and the three coordinate planes. Here, question answer எழுதிக்கோங்க. Here, z equal to f of x comma y equal to 16 minus x square minus 2y square. Y equal to 16 minus x minus 2y square. This is greater than or equal to 0 ன்னு சொல்லலாமா? 3 coordinates planesனா என்னதுமா? x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0, but this volume is double integral. புரியுதா? So here z equal to f of x comma y function is z 16 minus x square minus 2y square, which is greater than or equal to 0. Therefore, volume is equal to what is x and y limits, ma? X and y limit. கரெக்டா இருக்குதுல 0 to 2 0 to 2. Here z equal to f of x comma y 16 minus x square minus 2y square. So கொடுத்திருக்கிற உங்களுக்கு இங்க x square plus 2y square plus z equal to 16 is z equal to function of xy. இந்த definition satisfy பண்ற மாதிரி question இருந்தா இந்த definition apply பண்ணலாம்.
மேம் அது கிரேட்டர் than ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எப்படி மேம் சொன்னீங்க? எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இருக்குமா? எக்ஸ் அண்ட் ஒய் மேக்ஸிமம் வேல்யூ 2 இருக்கு. அப்ளை பண்ணா என்ன வருது? -4ன்னு வருது மேம். இல்ல ஓகே பாசிட்டிவ். ஓகே ஓகேவா? So x oda limit 0 to 2, y oda limits 0 to 2, and the function is 3 minus x square minus 2 square. dx dy னு போலாம் or dy dx னு போலாம். Next problem. Estimate the volume of the solid. Estimate the volume of the solid that lies below the surface. That lies below the surface z equal to x plus 2y square, and above the rectangle. And above the rectangle 0, 2 cross 0, 4. That equal to f of x comma y equal to x plus 2y square. ஹலோ, இது எதோட லிமிட்மா? 0, 2ங்கிறது ஸ்டார்டிங்ல இதோடைய டெஃபினிஷன். ஹலோ மேம், கேட்க முடியலமா? கேக்குதாமா இப்ப? கேக்குது. a comma b cross c comma d equal to x
Y ஓட லிமிட், இது வந்து y ஓட லிமிட். x ஓட மேக்ஸிமம் லிமிட் 2, y ஓட மேக்ஸிமம் லிமிட் 4. ரெண்டு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா z is greater than or equal to 0. That is function of x comma y is greater than or equal to 0. Therefore volume is equal to x limit and y limit 0 to 4, 0 to 2. A z function is x plus 2y square into dy dx. 0 to 4, first with respect to y, 2y cube by 3. 0 to 2, first with respect to x. First with respect to x. Yeah. 0 to 2, that is dx dy. இது வேணும் பண்ணலாமா? என்னமா? ஃபர்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y யும் பண்ணலாமா? எப்படி வேணாலும் பரவாயில்ல, ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் லிமிட். So 1 by 2, 0 to 4, x placeல 2 கொடுத்தீங்கன்னா 2 plus 2 square minus x placeல 0 means மேம் கேட்க முடியல மேம், சவுண்ட் கேக்குது. பேட்டரி மாத்தம். இதை சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு சொல்லுமா? ஆன்சர் என்னமா வருது? போடலாமா? minus q by 3 square the whole square minus 40. என்னமா? என்ன 40 ஆமா? 40 இல்லம்மா, 40 இல்ல. $280 by 3.
280/3மா. ஃபர்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x பண்ணியா y பண்ணியாமா? இல்ல மேம் நான் இத மாதிரி போடல மேம். அந்த நீங்க வந்து ஸ்கொயர் பை 2ன்னு போட்டீங்களா மேம், நான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு xy + 2y³/3 அப்படி போட்டேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x தானே பண்ணேன். ஆமா மேம், இதே மாதிரி தான் மேம் பண்ணேன். ஆனா இன்டகிரேஷன் மட்டும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா எடுத்தேன் மேம். அது xy + 2y² × xன்னு வச்சுட்டேன். 280/3 கரெக்ட். இங்க ஆன்சர் வேற மாதிரி வருது. 1/2 0 to 2 x லிமிட் x + 2y² whole square by 2 அத்த உங்களுக்கு என்னமா ஆன்சர் வருது? இப்படிதான் வருதுமா, ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். மேம் 264/3 வருது மேம். மேம் நீங்க தேர்ட் ஸ்டெப் எப்படி மேம் போட்டீங்க? நார்மல் இன்டகிரேஷன்மா 4y. ஓ ஓகே. மேம் வெளியில காமனா எடுக்கும் போது சொல்லுமா. ஒண்ணு இல்ல மேம், கரெக்ட் தான். என்னமா? என்னமாச்சு? இல்ல மேம், மேம் எனக்கு 280/3ன்னு வரும். அதாம்மா கரெக்ட் தான் அது. இதுவும் கரெக்ட் தான். லாஸ்டா ஒரு மைனஸ போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும். சோ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா 48ன்னு வரும். ஒன்னு ஆன்சர்மா? டைமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. Next problem.
சுபாஷ் நீ ஆன்சர் உனக்கு வந்துச்சாமா? வேற ஆன்சர் சொன்னியே. வந்துருச்சு மேம். ஃபர்ஸ்ட் தப்பா இருந்துச்சு, அப்புறம் கரெக்டா வந்துருச்சு மேம். நெக்ஸ்ட் மேம் ப்ராப்ளம். கேக்குதா மேம்? கேக்குதுமா, கேக்குது. Next problem, find the volume of the solid enclosed by the surface z equal to, find the volume of the solid enclosed by the surface z equal to 1 plus e power x sin y, and the planes x equal to plus or minus 1, y equal to 0, y equal to pi, and z equal to 0. What answer சொல்றீங்களாமா? Kavitha, Jayanti. மேம் क्वेश्चन ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றீங்களா மேம்? Find the volume of the solid enclosed by the surface. கொஞ்சம் சும்மா இரு சிமதி. Find the volume of the solid enclosed by the surface z equal to 1 plus e power x sin y, and the planes x equal to plus or minus 1, y equal to 0, y equal to pi, and z equal to 0. யாருமா क्वेश्चन ரிப்பீட் பண்ண சொன்னது? சுபாஷ் நான் தான் மேம். யாரு கத்தந்து இப்ப? மேம் யாரு கத்தந்து இப்ப? அதுவும் நீதானா? ஓகே, போட்டு ஆன்சர் சொல்லுமா. இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பாருமா, போர்ட்ல எழுதியிருக்க ஆன்சர். ஆப்ஷன் கேட்ட மாதிரி क्वेश्चनல. ஆன்சர் வந்திருக்குமா எல்லாருக்கும்? பவித்ரா, மித்ரா, ஜெயந்தி ஆன்சர் சொல்லுங்கம்மா. இருக்கீங்களா இல்லையா? நீங்க தூங்கிட்டீங்களா? என்னமாச்சு? ஒண்ணுமே இல்லாம அவ்வளவு நேரம் போடுறதுக்கு. வந்துருச்சு மேம், வந்துருச்சு.
ஜெயந்தி, மித்ரா, ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ். கிருஷ்ணன் ஆன்சர் வந்திருக்காமா? வந்திருக்கேன். சுபாஷினி, மேம் வந்துருச்சு மேம். ஒரு 3 பசங்க ஆன்லைன்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். மேம் Okay. இருக்கும் மேம். ஏதாவது ஆன்சர் பண்ணுங்கம்மா. கண்டினியூஸா நான் கால் பண்றேன்ல. நான் பேசுறது ரொம்ப ஃபீபிளா கேக்குது மேம். நான் கத்தாதான் மேம் உங்களுக்கு கேக்குது. ஓகே, ஆன்சர் வந்திருக்கா? எஸ் மேம் வந்திருக்கு மேம். ஜெயந்தி, நெக்ஸ்ட் மா ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகே. x equal to rho sin phi cos theta, y equal to rho sin phi sin theta, z equal to rho cos phi, x square plus y square plus z square equal to rho square. ஸோ இதில் உங்களுடைய வேரியபிள்ஸ் வந்து ரோ ஃபை தீட்டா. ஆர்டர் பார்த்துக்கோங்க. டி ரோ டி ஃபை தென் டி தீட்டா
and rho is always greater than or equal to 0 and your phi limits varies from 0 to pi. 5. In between any limits வரலாம் but minimum value is 0 and maximum value is pi. Theta oda value 0 to 2 pi. 2 X pi. square plus y square plus z square equal to rho square. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா x is equal to polar coordinates r cos theta r sin theta தெரியும். இங்க r க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவீங்கன்னா rho sin phi. Rho sin Rho sin phi cos theta, rho sin phi sin theta, r cos theta, r sin theta. And z is rho cos phi. So volume னு கேட்டாங்கன்னா questionல triple integral rho square sin phi d rho d phi d theta. So the diagram draw பண்ணுங்க. ஒரு கொஞ்சம் தியரி எழுதிக்கோங்க. ரெண்டு ஆங்கிளும் தீட்டாவாமா? மேல இருக்கிறது phi மா, கீழ இருக்கிறது xy planeல இருக்கிறது theta. yz planeல இருக்கிறது phi. Finished? ஒரு நிமிஷம். Finished மா? மேம் இது எப்படி மேம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னீங்க? அது மட்டும் questionல என்ன வரும்? X equal to we know that polar coordinate x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. r placeல என்ன இருக்குன்னா rho sin phi. ஓகே. rho sin phi cos theta, rho sin phi sin theta. இங்க z க்கு வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டா வரும் rho cos phi. இல்ல மேம் வால்யூம் அப்படி மாறிச்சு rho square sin phi. என்னமா வால்யூம் क्वेश्चनல find the volume னு கேட்டாங்கன்னா क्वेश्चन உங்களுக்கு triple integral rho square sin phi d rho d phi then d theta இந்த ஆர்டர்ல தான் நீங்க இன்டகிரேட் பண்ணனும். phi அப்புறம் phi rho then phi then theta. இது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா மேம்? வால்யூம்னா rho square sin phi. வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ். ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ்ங்கறத நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணனும். கொடுத்திருக்கிற ரீஜன்ஸ் நான் சொல்றத சப்போஸ் கொடுத்திருக்கிற क्वेश्चन வந்து இந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும். x square plus y square plus z square equal to some number. கொடுத்திருக்கிற ரீஜன் அது கொடுத்தாங்கன்னா that is spherical coordinate யூஸ் பண்ணனும். சோ அப்ப வால்யூம் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணனும். சோ இதுல உங்களுடைய phi ஓடைய லிமிட்ஸ் 0 to 5 குள்ள தான் வரும். 0 to pi குள்ள தான் லிமிட்ஸ் இருக்கும். θ வந்து 0 to 2 pi குள்ள வரும். rho வந்து always greater than or equal to 0. டயகிராம் டிரா பண்ணீங்களா? எஸ் மேம். நான் கொஞ்சம் தியரி சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க. when three-dimensional regions are defined by cones and over sphere defined by cones and over sphere bracket la like ice cream cone ice cream like ice cream cone close the bracket then use spherical coordinates So உங்களுக்கு தெரியும் கோன் ஐஸ்கிரீம் ஷேப். சப்போஸ் அந்த கோன்ல அப்பர் சைடு ஒரு ஸ்லைஸ் பண்ணீங்கன்னா சென்டரா என்ன வரும்னா சர்க்கிள் வரும் இல்லையா? that is sphere in 3 dimensional, that is sphere. So உங்களுக்கு sphere equation or cone equation கொடுத்திருந்தாங்கன்னா that is spherical coordinates.
தனியா கொடுத்தாலும் ஓகே, சேர்த்து கொடுத்தாலும் ஓகே. ஓகேவா? இதுல ரோ, ஃபை, தீட்டான்னு 3 பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. அத பத்தி கொஞ்சம் எழுதிக்கோங்க. Let us draw 3 axes perpendicular to each other. Let us draw 3 axes perpendicular to each other. Let P be a point in the space. Let P be a point in the space. Now, draw a sphere with the center at the origin. Now, draw a sphere with the center at the origin such that it passes through the point. Such that it passes through the point. The first parameter is the radius of the sphere rho. The first parameter is the radius of the sphere rho. If we draw Radius of the என்னமா radius of the sphere rho. rho. Radius of the sphere rho. Rho symbol ma தெரியுது இல்லையா? Okay, okay. If we draw a line, if we draw a line from the origin to the point P, if we draw a line from the origin to the point P, comma, the first parameter is, comma, the first parameter is length of this line. The first parameter is length of this line represented by rho. The first parameter is length of this line represented by rho. The second parameter is the angle. The second parameter is the angle, comma, this line makes with the z-axis. This line makes with the z-axis called polar angle, represented by phi. Called polar angle represented by phi. Now, draw the perpendicular from the point P. Draw the perpendicular from the point P to the xy plane. To the xy plane, comma, join the foot of perpendicular, join the foot of perpendicular from the origin. Join the foot of perpendicular from the origin. The third parameter called theta. The third parameter called theta is the angle this line makes with the x-axis. The third parameter called theta is the angle this line makes with the x-axis. இந்த தியரியை நல்லா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு rho is greater than 0, phi is from 0 to pi எப்படி வருதுன்றது புரியும். So first draw the perpendicular 3 axes. Then so one point நீங்க ஸ்பேஸ்ல எடுக்கிறீங்க. So அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரிஜினுக்கு அந்த லைனை டிரா பண்றீங்க. அந்த லைன் distance of this line is rho. ஓகேவா? So next இது first parameter rho. This is radius always greater than or equal to 0. Next second parameter is phi. So phi ங்கிறது என்ன சொல்றாங்கன்னா this line
makes with the z axis. Phi is the angle. This line makes with the Z axis. z axis. That is, நல்லா கவனிங்க, phiங்கிறது z axis க்கு மட்டும் தான் அவங்க சொல்லிருக்காங்க. That is, phi is the angle and this line இருக்கு இல்லையா, ரோ லைன், that is 0 to p. இந்த லைனுக்கான இது z axis and this is center suppose. So in the point p, this line makes with the z axis is Z axis. phi. 5. புரியுதா? நீங்க phi ஓட லிமிட்ஸ் சப்போஸ் phi ஓட லிமிட்ஸ் வந்து yz பிளேன்ல மட்டும் தான் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுவீங்க. புரியுதா? உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா ரோ அண்ட் phi வந்து எதுல ரிலேட் ஆகும்னா yz மட்டும் தான் ரிலேட் ஆகும். And your theta is in xy plane. So நம்ம லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, for phi and rho limit we will see yz plane. yz plane தனியா டிரா பண்ணி அதுல இருந்து phi ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சப்போஸ் இங்க இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, so இந்த point makes with the, this point is makes with the z axis, that is your phi angle. புரியுதா? so இப்போ நீங்க பார்க்க வேண்டியது phi is from 0 to pi. இல்லையா? this is yz plane. This is yz plane. Suppose your region is, suppose your region is this. What is your pi? Phi. 0 to pi by 2. 0 to Pi by 2. pi by 2. Suppose this line center இல்ல, உங்களுடைய region வந்து இதோட ஸ்டாப் ஆயிடுது. அப்ப என்ன ஆகும்? pi by 4 to pi by 2. அதுதான் தப்பு. நீங்க பார்க்க வேண்டிய வியூ வந்து, நான் என்ன சொன்னேன், இத நீங்க θ equal to 0, θ equal to pi by 2 அந்த வியூல பார்க்க கூடாது. சரியா? அது போலார் கோஆர்டினேட்ஸ். இது ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ்ல phi கான எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன இருக்குன்னா, this point, this line makes with z axis. நீங்க பார்க்க வேண்டியது only z axis. ஓகேவா? so z axis னு பாக்கும்போது உங்களுடைய phi value starts from here, phi equal to 0, and your complete z axis means, suppose your region is complete, this side means 0 to pi. புரியுதா சொல்றது? புரியுதா இல்லையாமா? புரியுது. so உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னா 0 to pi by 2 இப்படி பார்க்க கூடாது. இது தப்பான வியூ. நான் சொல்றது என்னன்னா, z axis க்கு மட்டும் தான் இந்த phi angle. ஓகேவா? சோ சப்போஸ் z axis இந்த பாயிண்ட் உங்களுடைய ரீஜியன் வந்து இப்படி வரணும். ஓகே. சோ phi equal to 0 to pi. ஓகே. புரியுதா? so only phi varies from 0 to pi. Only this phi angle is z axis. Z axis. ஓகேவா? மத்த உங்களுக்கு புரியுதாமா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து, சோ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து பர்பெண்டிகுலரா ஒரு லைனை xy பிளேன்ல டிரா பண்றீங்க. ஓகேவா? சோ இந்த லைன், that is, this point is q and you are joining this from the origin to the foot of this line. ஓகேவா? சோ ஜாயின் பண்ணீங்கனா theta, இந்த ஆங்கிள் வந்து this line makes with the x-axis, that is theta. This line makes with the x-axis, that is theta. So finally என்னன்னா, rho, phi க்கு yz plane, theta க்கு xy plane. So theta limits find பண்ணனும்னா xy plane diagram draw பண்ணனும், xy plane ல diagram draw பண்ணனும். phi limit find பண்ணனும்னா yz plane ல diagram draw பண்ணனும். சரியா? நம்ம இது 3 டைமென்ஷனல், அதனால செப்பரேட்டா பிரிச்சு தான் நம்மளால லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? 3 டைமென்ஷனல் பிக்சர் எல்லாம் போடிங்கனா லிமிட்ஸ் வராது. இமேஜினேஷன் என்ன பண்ணலாம், பட் லிமிட்ஸ் எக்ஸாக்ட்டா ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது உங்களால.
ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்க. Integrate, evaluate triple integral over t y dv, triple integral over t y dv t is the region bounded by z equal to 1 minus x square minus y square square root, comma xy plane. T is the region bounded by z equal to square root of 1 minus x square minus y square, comma xy plane. So this is sphere equation x square plus y square plus z square equal to 1. To find rho and phi limits, set x is equal to 0. Already நான் சொல்லிருக்கேன் phi limit rho limit க்கு நம்ம draw பண்ண வேண்டியது yz plane. So set x is equal to 0, we will get y square plus z square equal to 1. That is y z, and what is the region here? What is your region? எந்த quadrant வரும்? ஜீரோ டு 2π எல்லாமே வரும்ல மேம்? என்னமா? 0 to 2π ஃபுல்லும் வரும்ல? full region வருமா? தெரியல எதுமே மேம். condition restriction இல்லையா questionல? z equal to positive square root தானே இருக்கு. ஓகே. மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஏன் மேம் x is equal to y ன்னு செட் பண்றோம்? x is equal to 0. 0 ன்னு ஏன் செட் பண்றோம்? So நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், rho and phi limits எதுல எந்த பிளேன்ல ஃபைண்ட் பண்ணனும்? yz பிளேன்ல தான் ஃபைண்ட் பண்ண முடியும் சொல்லிருக்க இல்லையா? ஓகே. அதான் நம்ம சொன்ன தியரிஸ்ல rho and phi limitsனா yz plane, thetaங்கிறது xy plane. Okay, so for that we are setting x equal to 0. So y square plus z square equal to 1. இப்ப ரீஜியன் மட்டும் எனக்கு கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. ம் 0 to π. என்னமா? எந்த குவாட்ரண்ட் வரும்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் வரும். இது ரெண்டு குவாட்ரண்டா? பாசிட்டிவ்ன்றதுனால z equal to positive square root இருக்கு, கரெக்ட். சோ upper half circle வரும் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. But our phi limit is from 0 to pi. That is your radius இருக்கு இல்லையா? Only from 0 to with z axis only. புரியுதா? இப்பதான் சொன்னேன் நானு. ஆமா ஆமா. புரியுதா சொல்றது? சோ phi நீங்க நார்மலா போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்ல இது θ equal to 0, இது θ equal to pi by 2 அப்படினு பார்த்தோம். அந்த வியூல பார்க்காதீங்க ஸ்பெரிக்கல் கோஆர்டினேட்ஸ்ல. ஹியர் உங்களுக்கு phi உடைய ஆங்கிள் எப்படி பார்க்கணும்னா phi is the angle and your radius makes angle with z axis. சோ நீங்க பார்க்க வேண்டியதுல இருந்து இப்படி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும். phi உடைய ஆங்கிள் வந்து இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இங்க முடியுது.
So Okay. உங்களுக்கு ரீஜியன் ஒன்னு வந்துச்சுன்னா இந்த குவாட்ரண்ட் மட்டும் தான் வரும். Okay. புரியுதா? இதுல கம்ப்ளீட்டா இதுல நமக்கு ரிலேட்டட் கிடையாது. வராது. Because 5 starts from z axis only. ஓகேவா? சோ அப்ப Okay. z equal to positive square rootனா lower upper half circle மட்டும் தான் வரும். பட் நமக்கு 5 angle இதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்ப உங்களுடைய ரீஜியன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல மட்டும் தான் வரும். Okay. புரியுதா ஏன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்னு? புரியுது. ஓகே. சோ இதோட ரேடியஸ் என்னமா? 1 மா. 1 இல்லையா? So rho equal to 1 and this angle is your radius from this to this, that is 0 to pi by 2. 0 to pi that by 2. axis length vaanga 0 to pi by 2, pi by 2 to pi, but your region Okay. starts here, so 0 to pi by 2. So your phi limit is from 0 to pi by 2 and your rho square is இங்கே நீங்க ஸ்டார்டிங்ல சொல்லிடலாம் rho square equal to 1, rho equal to 1, rho is greater than or equal to 0, so rho is from 0 to 1. ஓகேவா? ஃபைனலா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டிய லிமிட் வந்து theta. So for theta set z equal to 0 because theta is in xy plane. XY plane. So xy plane z equal to 0, therefore x square plus y square equal to 1. And this is complete circle 0 to 2 pi. Your theta limit is from 0 to 2 pi. Complete your region. புரியுதாமா? லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றது புரியுதா பாரு. சோ கொடுத்திருக்க ஸ்பியர்ல இருந்து இதுல இருந்தே நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா rho square equal to 1, rho equal to 1, rho equal to 1, rho is greater than or equal to 0. Therefore rho varies from 0 to 1 and your phi is from 0 to pi by 2. Then for theta set z equal to 0, so we are getting equation of circle in xy plane, so this is your complete region. இங்க y square plus z square equal to 1 வருது, பட் எதுக்காக டிரா பண்ணிருக்கோம் புரியுது இல்லையா? ரீஜன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும். Okay. So question is y dv. Nama y dv which is equal to integral. So limits எந்த ஆர்டர்லமா வரணும்? 0 d phi d theta. D for Rho D phi theta. 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 That is theta is outer limit 0 to 2 pi. Phi is from 0 to pi by 2 and 0 to 1. Y is y coordinate nama rho sin phi sin theta. And dv is dv அதுல எழுதல நினைக்கிறேன் இல்லையா? क्वेश्चनல dvங்கிறது எழுதிக்கோங்க. That is rho square sin phi
கொடுத்திருக்கிறது உனக்கு ஃபுல் சர்க்கிள் தான். Next problem. ஒரு நிமிஷம். Next problem போலாமாமா? Finished Rama எல்லாரும்? Yes. Next problem. Evaluate triple integral over t x z dv. X square plus t is bounded by x square plus y square plus z square equal to 4, z equal to x square plus y square. So first equation 1 is sphere, equation 2 is cone. One variable is negative, no constant. So it is cone equation. Equation 1 is sphere, equation 2 is cone. For row and 5 limits, set x is equal to 0. Therefore, y square plus z square equal to 4, comma, z equal to square root of y square. So, இங்க என்ன வருமா? y equal to z. என்னமா? y equal to z தானே மேம்? Z equal to plus or minus y noro, that is z equal to y. Here z equal to positive square root. Okay va? So negative y varada z equal to y. So idula y is at
plane. Z equal to y na straight line passes through the origin. G. And y square plus z square equal to 4 means that is equation of circle with center 2. Okay, why region enna varum? This is z equal to intersection enama? intersection வந்து √2 தானே மேம்? intersection √2 தானே மேம்? intersection find பண்ணி என்னமா பண்ண போறோம்? நமக்கு தேவை angle தானே. இல்லையா? இப்ப நான் ஆமா ஆமா கேக்குறது மேம் ஆமா. மா யாருமா சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குமா? இப்ப லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல நம்ம பார்த்தோம் this is radius of this circle. இல்லையா? இது radius line. அந்த லைன் இங்க இருக்கா? Yes ma'am. இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த சர்க்கிள் உடைய ரேடியஸ் இருக்கு. என்ன ரேடியஸ்? 2. 2. இல்லையா? இன்டர்செக்ஷன் ரீஜியன் என்ன வரும்? intersection region first and fourth quadrant தானே மேம்? சோ உங்களுக்கு ஆங்கிள் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? z ஆக்சிஸ்ல இருந்து இல்லையா? z ஆக்சிஸ் டு this லைன் வருமா? Yes ma'am. புரியுதா? phi ஓட ஆங்கிள் இதான வரும் உங்களுக்கு. So this is your region. Phi starts from the z axis and your straight line z equal to y. Up to the straight line your region will come. Correct amma? Yes ma'am. Yes ma'am. இப்ப நான் கேக்குறது ஆங்கிள் என்ன? ஆங்கிள் 0 to pi ya. என்னமா? 0 to pi ya. pi. இப்ப கம்ப்ளீட்டா z ஆக்சிஸ்ல இருந்து ஃபுல்லா வந்தாமா 0 to pi. இது வரல வந்தா 0 to pi by 2. இது சென்டர். Okay okay. இதுக்கும் இந்த லைனுக்கும் சென்டரா இருக்கு. தட் இஸ் okay. pi by 4 na. pi by 4. அப்படி இல்ல அப்படினா z equal to y. ஓகேவா? நமக்கு தெரியும் y equal to mx plus c. What is slope here? இங்க என்ன ஸ்லோப்? m வந்து 1 இல்லையா? சோ நமக்கு தேவை phi angle. Slope of the straight tan line inverse 1 pi by 4. Slope of the straight line slope of the straight line is the tangent of its inclination. That means slope ingarது இங்க m ingarது tangent, that is tan of its inclination means angle. என்ன angle inga? phi. Slope of the straight line is the tangent of its inclination. Slope is equal to m. So m is equal to tangent is tan of its inclination means angle. What is the angle here? Phi. So m is equal to phi. We know that m value is 1. So tan phi equal to 1 means phi equal to tan inverse of 1. So m is equal to tan phi and phi equal to tan inverse of m, that is 1. So tan inverse of 1 is pi by 4. So we know that phi varies from 0 to pi. Therefore phi limits from 0 to pi by 4. மத்தவங்களுக்கு புரியுதாமா? மத்தவங்களுக்கு புரியுதா இல்லையா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட்.
புரியுதா இல்லையா? புரியுது மேம். ஆன்சர் பண்ணுங்க, மத்தவங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. எஸ் மேம் எஸ் மேம். நெக்ஸ்ட் என்னம்மா கொஞ்சம் பேர் போயிட்டீங்க. மேம் சார்ஜ் போயிடுச்சா மேம் சுகாஷினி இது? ஐயோ. Okay. So phi is the angle from 0 to the straight line. The Pi by straight 4. line angle is pi by 4. So Pi by 0 4. to pi by 4 and rho is from 0 to 2. Rho square equal to 4, rho equal to 2. Therefore rho varies from 0 to 2. 0 to 2. For theta limit, theta க்கு எப்பவுமே mostly circle னு வந்தா 0 to 2 pi தாமா. அத நீங்க டயகிராம் போடணும்னு அவசியமே இல்ல. So xy plane z equal to 0 ன்னு போட்டீங்கன்னா என்ன வரும்? X square plus y square equal to 2 square. X square plus y square equal to 4 ன்னு வரும். And x square plus y square equal to 0. Second equation does not going to help. So take the first equation, x square plus y square equal to 4. Therefore theta equal to from 0 to 2 pi. 2 pi. இதுக்கு ஆன்சர் 0 வருதான்னு செக் பண்ணுங்கம்மா. இதுக்கும் ஆன்சர் 0 தான். சுபாஷினி உனக்கு புரிஞ்சுதாமா? லிமிட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்றதுலாம் புரியுதா சுபாஷினி? மேம் நான் மீட்டிங் விட்டு வெளியே போயிட்டேன் மேம். இப்பதான் ரீஜாயின் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஏது ஸ்பெரிக்கல்லே போயிட்டியா? இல்ல மேம் இந்த சம் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப இப்போ செகண்ட் சம் போட்டிங்கல மேம், அந்த ஸ்டார்ட் பண்றப்ப வெளியே போயிட்டேன் மேம். ஓகே, இது புரியுதான்னு பாரு. ஓகே மேம். ஈக்குவேஷன் 1 ஸ்பியர், ஈக்குவேஷன் 2 கோன். எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம், ரோ அண்ட் 5 லிமிட்க்கு x equal to 0 ன்னு போடுவோம். So x equal to 0 means y square plus z square equal to 4 and z equal to plus or minus y ன்னு வரும். இந்த z equal to positive square root இருந்தாலும் plus y மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். z equal to y. So இது ரெண்டுத்தையும் இப்ப draw பண்ண அப்படினா y square plus z square equal to 4. Equation of circle with radius 2 and z equal to y means straight line. இல்லையா? So உன்னோட phi angleங்கிறது z axis ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். So z axis ல இருந்து எது வரல வரும்னா straight line வரல வரும். So straight line பாத்தீங்கன்னா z equal to y ன்னு இருக்கு. We know that y equal to mx plus c. இதுல இருந்து ms equal to 1 ன்னு தெரியும். From this equation m ஓட value 1. So இன்னொரு formula, slope equal to tan phi. Phi equal to tan inverse of 1, that is pi by 4. So your phi lower limit always 0. So 0 to pi by 4. And rho from rho square equal to 4, rho equal to 2 ன்னு வரும். So rho is equal to 0 to 2. And for theta limit, z equal to 0, x square plus y square equal to 4 ன்னு வரும். That is 0 to 2 pi. You are right. இந்த ப்ராப்ளமோட ஆன்சர் 6 வருதான்னு செக் சாரி 0 வருதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்கம்மா. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இதுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ல? Kavitha, Jayanti and another one girl went, Mitra. One girl low sound coming, so can't able to answer telling. Another 2 girls complete not answering. Harini today class also not coming. மேம் சொல்லுமா. மேம் அந்த 5 ஓட லிமிட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றது மட்டும் ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா மேம்? So 5 எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னா z axis ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா லிமிட்ஸ். ஓகே மேம். 5 ஓட லிமிட் வந்து z axis ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு இது வரல வரும். உன்னோட மேக்ஸிமம் லிமிட் 0 to pi வரல வரும். ஓகேவா? சோ இதுல ஒன்னு சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் இருக்கு, ஒன்னு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ரெண்டுத்தையும் டிரா பண்ணிக்கோ. டிரா பண்ணிட்டு as usual உனக்கு 5 ஓட லிமிட்ஸ் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும், z ல இருந்து. z ல இருந்து எது வரல வரும்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரல தான் வரும். அங்கே உனக்கு ரீஜன் finish ஆயிடுச்சு இல்லையா? எஸ் மேம். புரியுதா சோ இல்லையா? அதனால pi by 4 எடுத்து. pi by 4 எப்படி அதனால 0 to pi by 4. pi by 4 எப்படி வருதுங்கிறது இங்க போட்டுருக்கேன். இந்த ப்ராப்ளமோட இருக்கட்டும்.
ஆன்சர் வந்து 0. ஆன்சர் வருதா செக் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். கிளாஸ் செட் பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் எழுதியாச்சுல? எஸ் மேம். லீவ்